Welcome to my German class B1. What will you learn in this class? I'm gonna explain it. By the end of this course, you will be able to understand and use German grammar structures at the B1 level. Speak confidently about your daily life, hobbies, goals, and opinions. Write emails, short stories, or social messages in German. Use past, present, and future tenses to describe real and imagined situations. Prepare for B1 level exams. You can improve your pronunciation and listening with real life dialogues. Build complex sentences using subordinating conjunctions like weil, obwohl, das. These are important conjunctions for German. And you can ask for and give directions, make appointments, handle common situations in German speaking countries. In this course, you will also get some vocabulary games and some speaking and listening parts. This like homeworks, but if you made it like a project and sent me, I can check also. You're gonna love learning German. So, es gibt lesson. We're gonna learn es gibt in this lesson. Es gibt means there is and there are in English. When referring to a singular noun, we use es gibt and followed by the noun in the accusative case. Es gibt eine Katze. There is a cat. When I wanna say there is a cat, I use es gibt. Okay. When referring to a plural noun, es gibt used in the same way, but the noun will be in the plural accusative case. Zum Beispiel, es gibt viele Katzen. There are many cats. The structure of es gibt is es gibt and singular noun. Es gibt einen Stuhl. Our example, there is a chair. It means plural noun. Es gibt and plural noun. Example, es gibt viele Stühle. There are many chairs. This is our structure of es gibt. And we use es gibt when we want to talk about the existence of objects, people, places, concepts, whatever you want. In German, we use es gibt. Let's check the examples. Es gibt einen Apfel auf dem Tisch. There is an apple on the table. Es gibt viele Bücher in der Bibliothek. There are many books in the library. Es gibt einen neuen Film im Kino. There is a new movie in the cinema. Es gibt viele Menschen im Park. There are many people in the park. Es gibt verschiedene Meinungen dazu. There are different opinions on that. Es gibt einen Hund im Garten. There is a dog in the garden. Es gibt ein Problem. There is a problem. Es gibt ein Auto vor dem Haus. There is a car in front of the house. Es gibt einige Fragen, die ich habe. There are some questions I have. My examples like this, and please do your own exercise, own examples. If you do that, you can understand the German better, as I always say.
In this lesson, we're gonna learn nominative, accusative, and dative. This is the basic German rule and basic German subject in German language. So we have to learn nominative, accusative, and dative to make the right sentences. So let's start with the nominative. The nominative case is used for the subject of a sentences. Actually, the person or the thing performing the action. This is nominative. The basic rule is this. Let's check the examples. We can understand better. Der Hund spielt im Garten. Who is my subject? Who does the action? The dog. Actually, der Hund in German. The dog is playing in the garden. So the dog, my subject, and the action comes from the dog. So this is nominative. Die Frau liest ein Buch. The woman is reading a book. Who does the action? The woman. So this is nominative. Let's sum up together. We use nominative if a person or thing performing the action. We use nominative case. Let's check the accusative case. The accusative case is used for the direct object of a sentences. I mean the person or thing receiving the action, not performing the action, just receiving the action. Check the examples. Der Hund liebt den Ball. The dog loves the ball. Here we use den Ball as accusative, and den Ball is the direct object, the receiving the action. And the other example, die Frau kauft einen Apfel. The woman buys an apple. Einen Apfel are accusative case here. Einen Apfel is the direct object receiving the action. And dative. Dative case is used for the indirect object of a sentences. I mean the person or the thing to whom something is given or done. And if we use the person or thing to whom something is given or done, we have to use dative case. For example, der Mann gibt dem Kind einen Ball. The man gives the child a ball. Dem Kind here, our dative case, is the direct object receiving the ball. So we made it dative. Die Frau schenkt ihrem Freund ein Buch. The woman gives her friend a book as a gift. Our dative is here, ihrem Freund. It is the indirect object receiving the book. Let's check the other examples. This is nominative. Die Katze schläft. The cat sleeps. Das Auto ist schnell. The car is fast. And this is also nominative. Ich sehe den Hund. This is accusative. I see the dog. Sie kauft die Katze. She buys the cat. This is also accusative. This is here die Katze. Wir fahren das Auto. We drive the car. This is also accusative usage. Das Auto here accusative. Ich gebe dem Hund ein Leckerli. I give the dog a treat. This is dative. Sie hilft der Katze. This is also dative. She helps the cat. Its meaning. Wir fahren mit dem Auto. We drive with the car. This is also dative. Schenkt den Kindern Spielzeug. He gives the children
choice, this is, also, dative, example, and then final page, this is the summary table, how we use it, and this table is gonna be your best table ever. Check it. Nominative with masculine der, feminine die, for neuter das, plural die, accusative masculine den, feminine die, neuter das, plural die, dative with masculine dem, feminine der, noun them, plural den. Then I wanted to write the genitive also. Genitive is a B2 levels subject. It's gonna be B2 levels lesson. But if you have this summary table, you can know, also you can learn the genitive. How can I use with masculine, feminine, neuter, and plural? But this is the important for us: nominative, accusative, and dative, and masculine, feminine, neuter, and plural usings. If a noun article with das, in accusative using I use again das, but dative using I use them, nominative using das. And if a noun with the article, nominative the, accusative the, dative der. If a noun masculine, der article, nominative the same der, accusative then, dative I use them. And for the plural nouns we have an article, it was the, and nominative I use again the, accusative I use again the, but dative I use then article for the plural nouns in dative. And don't forget to write your own examples in your notebook, take notes, write the summary table, and it's gonna be important for you at B1 or B2. Imperative in German is used to give commands, instructions, or requests, and it changes depending on whether you are addressing one person informally, and mostly we use for the informal singular, I mean do, and to form the imperative for do, you typically drop the st ending from the verb. Example, kommen becomes komm, gehen becomes geh, lesen becomes
lies. And normally, if we have the subject do, we use kommst, gehst, liest like this. But in imperative, we only use kommen, gehen, lesen like komm, geh, and lies for informal singular. And let's check the informal plural, ia. For ia, the imperative form is the same as the present tense form of the verb. Kommen becomes kommt, gehen becomes get, lesen becomes lest. And the formal, sie part, for sie, the imperative form is the same as the infinitive form of the verb followed by sie. For example, kommen becomes kommen sie, gehen becomes gehen sie, lesen becomes lesen sie. For only the formal part of the imperative, we use sie, kommen sie, gehen sie, and like lesen sie. And an example with do is dein Gemüse, eat your vegetables. With ihr, esst euer Gemüse, eat your vegetables. With sie, essen sie ihr Gemüse, eat your vegetables. This lesson is the easiest lesson in German, I think. But if you are in Germany or the places that the German language spoken, don't use the imperative. It's gonna be better if you make sentences if you wanna say something. And as I always say, please do your own examples and write them on your notebooks or PC, wherever you want, but please write, because writing is the key of the learning. Alt, neu, jung, kalt, heiß, lang, kurz, schnell, langsam, freundlich, glücklich, interessant, leicht, schwer, nett, ruhig, stark, hell, intelligent, traurig, langweilig, dumm, laut, schwach, dunkel, gemein, nervös, schlecht, hässlich, geduldig, fleißig, witzig, tapfer, höflich, gesund, zufrieden, süß, elegant, gemein, unhöflich, voll, ungeduldig, egoistisch, krank, traurig, aggressiv, ängstlich, unehrlich.
And after the adjectives, we have comparative and superlative in this lesson. The comparative form of an adjective is used to compare two things. In German, you typically add er to the end of the adjective. Examples: lang becomes länger, long, longer. Der Fluss ist länger als der Bach. The river is longer than the stream. Here I have two things and I compare two things. Klein is small, becomes kleiner, I mean smaller. Mein Haus ist kleiner als dein Haus. My house is smaller than your house. Schnell means fast and it becomes schneller, I mean faster. Er läuft schneller als ich. He runs faster than I do. So in comparative, we add er to the end of the adjective and we use als to compare two things. And now I came superlative. The superlative form of an adjective is used to indicate that something is the highest degree among three or more things. And in German, you typically add st or est to the end of the adjective, and the definite article der, die, das is used before the noun. Lang, I mean long, becomes längst, I mean longest. Der Fluss ist der längste in Deutschland. The river is the longest in Germany. Be careful, I use the article der längste in Deutschland. Then klein, it means small and it becomes kleinste, I mean smallest. Das ist das kleinste Haus im Dorf. That is the smallest house in the village. I use the article das and kleinste and house. Schnell, it means fast, becomes schnellste, I mean fastest. Is der schnellste Läufer, he is the fastest runner. And be careful, der schnellste Läufer, he is the fastest runner. Der Januar ist der kälteste Monat des Jahres. January is the coldest month of the year. Der kälteste Monat. We use article kälteste and Monat. Ist der älteste Schüler in der Klasse. He is the oldest student in the class. And we have some changes in adjectives, comparative and superlative forms like viel, mehr, am meisten, gern, lieber, am liebsten, gut, besser, am besten, schlecht, schlechter, am schlechtesten, kalt, kalter, am kaltesten, warm, warmer, am wärmsten, heiß, heißer, am heißesten, groß, größer, am größten, klein, kleiner, am kleinsten, schön, schöner, am schönsten, alt, alter, am ältesten. These are some of the examples for comparative and superlative form of adjective. Of course, good, we have good, good becomes besser in comparative. Meine Noten sind jetzt besser als letztes Jahr. My notes are better than last year now. And of course, superlative, good becomes beste. I mean, ist der beste Spieler in der Mannschaft. Beste has the same meaning with best in English. You can also make your own examples, own writings, take notes please, and make your own sentences.
alt, neu, jung, kalt, heiß, lang, kurz, schnell, langsam, freundlich, glücklich, interessant, leicht, schwer, nett, ruhig, stark, hell, intelligent, traurig, langweilig, dumm, laut, schwach, dunkel, gemein, nervös, schlecht, hässlich, geduldig, fleißig, witzig, tapfer, höflich, gesund, zufrieden, süß, elegant, gemein, unhöflich, voll, ungeduldig, egoistisch, krank, traurig, aggressiv, ängstlich, unehrlich. And after the adjectives, we have comparative and superlative in this lesson. The comparative form of an adjective is used to compare two things. In German, you typically add er to the end of the adjective. Examples: lang becomes länger, long, longer. Der Fluss ist länger als der Bach. The river is longer than the stream. Here I have two things and I compare two things. Klein is small, becomes kleiner, I mean smaller. Mein Haus ist kleiner als dein Haus. My house is smaller than your house. Schnell means fast and it becomes schneller, I mean faster. Er läuft schneller als ich. He runs faster than I do. So in comparative, we add er to the end of the adjective and we use als to compare two things. And now I came superlative. The superlative form of an adjective is used to indicate that something is the highest degree among three or more things. And in German, you typically add st or est to the end of the adjective, and the definite article der, die, das is used before the noun. Lang, I mean long, becomes längst, I mean longest. Der Fluss ist der längste in Deutschland. The river is the longest in Germany. Be careful, I use the article der längste in Deutschland. Then klein, it means small and it becomes kleinste, I mean smallest. Das ist das kleinste Haus im Dorf. That is the smallest house in the village. I use the article das and kleinste and house. Schnell, it means fast, becomes schnellste, I mean fastest. Is der schnellste Läufer, he is the fastest runner. And be careful, der schnellste Läufer, he is the fastest runner. Der Januar ist der kälteste Monat des Jahres. January is the coldest month of the year. Der kälteste Monat. We use article kälteste and Monat. Ist der älteste Schüler in der Klasse. He is the oldest student in the class. And we have some changes in adjectives, comparative and superlative forms like viel, mehr, am meisten, gern, lieber,
am liebsten, gut, besser, am besten, schlecht, schlechter, am schlechtesten, kalt, kalter, am kaltesten, warm, warmer, am wärmsten, heiß, heißer, am heißesten, groß, größer, am größten, klein, kleiner, am kleinsten, schön, schöner, am schönsten, alt, alter, am ältesten. These are some of the examples for comparative and superlative form of adjective. Of course, good, we have good, good becomes besser in comparative. Meine Noten sind jetzt besser als letztes Jahr. My notes are better than last year now. And of course, superlative good becomes beste. I mean, ist der beste Spieler in der Mannschaft. Beste has the same meaning with best in English. You can also make your own examples, own writings, take notes please, and make your own sentences. alt, neu, jung, kalt, heiß, lang, kurz, schnell, langsam, freundlich, glücklich, interessant, leicht, schwer, nett, ruhig, stark, hell, intelligent, traurig, langweilig, dumm, laut, schwach, dunkel, gemein, nervös, schlecht, hässlich, geduldig, fleißig, witzig, tapfer, höflich, gesund, zufrieden, süß, elegant, gemein, unhöflich, voll, ungeduldig, egoistisch, krank, traurig, aggressiv, ängstlich, unehrlich. We're gonna start the conjunctions, the basic conjunctions actually. Let's start with und, I mean, and. Und means and. Look at the example. Ich habe einen Hund und eine Katze. I have a dog and a cat. The and using it's the same with und using in German. I have a dog and cat. Ich habe einen Hund und eine
katse. They are the same rules and same using. To order, I mean, or. Möchtest du Tee oder Kaffee? Do you want tea or coffee? This is also the same in using in English. And the other one is aber. It means but. Er ist müde, aber er geht zur Arbeit. He is tired, but he goes to work. We use at the same place with English, and the using is the same in aber. And then I came then. It means because. Ich bleibe zu Hause, then es regnet. I stay at home because it is raining. The because in English is the same meaning and has the same usage in German. Check the examples. Ich spiele Fußball und Tennis. I play football and tennis. Willst du Brot oder Kuchen? Do you want bread or cake? Er spricht langsam, aber deutlich. He speaks slowly but clearly. Ich bin glücklich, denn ich habe Ferien. I am happy because I have a vacation. Er spielt Gitarre und singt. He plays guitar and sings. Möchtest du Tee oder Saft? Do you want tea or juice? Er ist müde, aber er geht joggen. He is tired, but he goes jogging. Ich bin hungrig, denn ich habe nicht gefrühstückt. I am hungry because I didn't have breakfast. Let's sum up. Und means and, oder means or, aber means but, then means because. In this lesson, we're gonna learn
past tense, I mean the preteritum in German. The usage of preteritum. Preteritum is commonly used in written narratives and formal writings. Actually, in German, we have two tenses for the past. One of them is the preteritum, one of them is perfect tense, but perfect tense is more common used in Germany and the places that German spoken. We started with the preteritum tense. This tense is formed differently for regular and irregular verbs, and regular verbs endings we have some rules. Ich mache, du machtest, sie es machte, wir machten, ihr machtet, sie machten. We use like te for ich, test for du, rcste, wir ten, ihr tet, sie ten. For regular verbs endings. And the irregular ones, and I'm gonna give you the irregular verbs list, but first we will check together. Ich ging, du gingst, sie es ging, wir gingen, ihr gingt, sie gingen. Sehen, it means see. Ich sah, I saw, du sahst, sie es sah, wir sahen, ihr saht, sie sahen. And I have the list of irregular verbs here: presence, preteritum, and participle, I mean perfect, with haben or sein. Infinitive, beginnen, begann, beten, bot, bleiben, blieb, entscheiden, entscheid, fallen, fell, finden, fand, geben, gab, gehen, ging, gewinnen, gewann, halten, hielt, heißen, hieß, helfen, half, kommen, kam, lassen, ließ, laufen, lief, legen, lag, nehmen, nahm, sehen, sah, sitzen, saß, sprechen, sprach, stehen, stand, tragen, trug, tun, tat, verlieren, verlor, sehen, sog.
Let's check the negative and question form in Präteritum tense. First, we're gonna start with negative. How can I make a negative sentences? If we wanna have negative sentences, we need nicht or kein. I have examples here, irregular and regular. Verbs here. Ich spielte nicht Fußball. I didn't play soccer, football. Spielte is a regular verb in Präteritum, T and E, the ending of the verb. Wir gingen nicht ins Kino. We didn't go to the cinema. Las nicht das Buch. He didn't read the book. And this is irregular, and gingen also, it means go, and it is also irregular verb in Präteritum. Ich arbeitete nicht gestern. I didn't work yesterday. It's a regular verb in Präteritum. Du spieltest nicht Klavier. You didn't play the piano. Spieltest is regular verb in Präteritum. What did I do? I use nicht after the verb in Präteritum and I got negative sentences. Let's check the yes-no question part. How can I do yes-no questions in Präteritum? I take the verb in Präteritum form, the beginning of the sentences, and then I use subject, and then I can use time, place, object, whatever I want. Look at the example. Spielte er gestern Fußball? Did he play soccer yesterday? Gingst du zur Schule? Did you go to school? Lesen Sie den Artikel? Did they read the article? Arbeitete sie letzte Nacht? Did she work last night? Spielten wir Tennis? Did we play tennis? And if I wanna answer these questions, I can make it yes or no. I mean in German, ja or nein. Spielte er gestern Fußball? Ja, er spielte. Nein, er spielte nicht. Gingst du zur Schule? Did you go to school? Ja, ich ging. Nein, ich ging nicht. Lasen Sie den Artikel? Did they read the article? Ja, sie lasen. Nein, sie lasen nicht. Arbeitete sie letzte Nacht? Did she work last night? Ja, sie arbeitete. Nein, sie arbeitete nicht. Spielten wir Tennis? Did we play tennis? Ja, wir spielten. Nein, wir spielten nicht. So I can answer yes no questions like this with ja or nein. And then please make your own examples, write them, take notes so you can understand and you can learn better.
We learned before sein verb in present tense. Let's remember first ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, and sie sind. And in Präteritum we use sein as waren, ich war, du warst, sie ist, war, wir waren, ihr wart, sie waren, I mean ich war, I was, du warst, you were, sie es war, he, she, it was, wir waren, we were, ihr wart, you were, sie waren, they and you were in a formal way. And the examples: ich war müde, I was tired, du warst sehr nett, you were very nice, war glücklich, he was happy, wir waren im Kino, we were at the cinema. Be careful, wir waren, war, sie war, es war, du warst, ich war. And the next example, ihr wart pünktlich, you were on time, sie waren sehr hilfreich, they were very helpful. It is to be past in Präteritum tense. And how can I make the negative sentences with sein? Ich war müde, ich war nicht müde, du warst sehr nett, du warst nicht sehr nett, war glücklich, war nicht glücklich. Wir waren im Kino, wir waren nicht im Kino. Ihr wart pünktlich, ihr wart nicht pünktlich. Sie waren sehr hilfreich, they were very helpful. Sie waren nicht sehr hilfreich. I can make a negative like this. I have nicht or kein, but here I use nicht. And how can I make yes no questions? I mean ja nein Frage in German. So my verb here sein, it becomes war or warst or waren or wart in past tense. So take one of the examples. Du warst sehr nett, you were very nice. So I can do only one way. I told before, warst du sehr nett, were you very nice. I can do it the same way with the grammar lessons. How can I do it? I can change auxiliary verb or here verbs place with the subject, so I can have the yes no question part. War glücklich, waren wir im Kino, wart ihr pünktlich, waren sie sehr hilfreich. Ich war in Berlin, ich war nicht in Berlin, war ich in Berlin, du warst in Berlin, du warst nicht in Berlin, warst du in Berlin, war in Berlin, war nicht in Berlin, war in Berlin. Wir waren in Berlin, wir waren nicht in Berlin, waren wir in Berlin, ihr wart in Berlin, ihr wart nicht in Berlin, wart ihr in Berlin. Sie waren in Berlin, sie waren nicht in Berlin, waren sie in Berlin,
It's a question. Example. Please make your own sentences with sein, with Präteritum. Please, all the tenses you need to write to learn better. And the commonly used for past tense perfect tense in German. This is the most important past tense in German. The perfect tense is formed using two components, auxiliary verb haben or sein and past participle to in irregular verb part. The auxiliary verb is typically haben or sein, and we need to know which verb takes haben, which verb takes sein. So the structure is subject, haben or sein, and object or etc. and verb 3. The past participle is usually formed by adding ge to the beginning of the verb stem and t or en to the end. However, there are some irregular verbs that have different forms, but usually we have the past participle form. We can do like this. Check the examples. Machen, gemacht. Ich habe gemacht. I have done or I made. It means lernen, to learn. Gelernt, learned. Du hast gelernt. You have learned or you learned. And check the regular verbs. Gehen, go. Gegangen, gone or went. Ich bin gegangen. I have gone or I went. Sehen, it means see. Gesehen, seen or saw. Wir haben gesehen, we have seen or we saw. Ich bin gegangen, du bist gegangen, es ist gegangen, wir sind gegangen, ihr seid gegangen, sie sind gegangen. Essen, it means eat. Gegessen is the third form of this verb. Ich habe gegessen, du hast gegessen, es hat gegessen, ihr habt gegessen, wir haben gegessen. Ich habe getrunken, Sie haben einen Brief geschrieben, wir sind im Hotel geblieben, du hast gestern lange gearbeitet, wir haben zusammen Abendessen gekocht, ich bin nach New York geflogen. Ich habe den Film gesehen, sie hat das Buch gelesen, wir sind ins Kino gegangen, du hast den Brief geschrieben, hat seine Hausaufgaben gemacht, du bist gegangen. Just be careful if we need to use sein or haben with the verbs perfect forms. And here we have the perfect verbs with haben or sein. You can check or you can take notes from the list here, but I have a note for you to find haben or sein. You can decide like this. If there is an action, you can use sein like go, okay? Ging, gegangen. Ging is Präteritum, gegangen is perfect. Or kommen, gekommen, it takes sein. And if there is no action, we can use haben. Of course, it's not always, but generally we can decide like this. If there is an action, we
use sein. If there is no action, we use haben with the verbs in perfect. And what about the negative forms and yes-no question forms in perfect tense? If we want to make negative sentences, we have two options. One of them is nicht, one of them is kein, keine. Look at the examples. Ich habe nicht getrunken. Sie haben keinen Brief geschrieben. Wir sind nicht im Hotel geblieben. Du hast gestern nicht lange gearbeitet. Wir haben zusammen nicht Abendessen gekocht. Ich bin nicht nach New York geflogen. Just be careful. If I have einen, ein, we use kein in negative. But if we don't have like this, eine, we always use nicht while making negative sentences. And then yes no question part. Habe ich getrunken? What I'm doing here, the second part is my subject, the first part is my auxiliary verb. Haben or sein, I use perfect tense. Habe ich getrunken? Haben Sie einen Brief geschrieben? Sind wir im Hotel geblieben? Hast du gestern lange gearbeitet? Haben wir zusammen Abendessen gekocht? Bin ich nach New York geflogen? The first part is auxiliary verb and then I use subject and then object, place, time, whatever you want, you can use it, and the verb in perfect tense at the end of the sentences, as you see. So how can I answer these questions? These are yes-no questions. I mean ja or nein Frage in German. So I have some examples in this page. Check them. Habe ich getrunken? Ja, du hast getrunken. It's an option. I can say also, nein, du hast nicht getrunken. Haben Sie einen Brief geschrieben? Nein, Sie haben keinen Brief geschrieben, because I have in my sentences at the first part einen, so I use keinen instead of nicht. Sind wir im Hotel geblieben? Nein, wir sind
nicht im Hotel gebleiben. I can say also, ja, wir sind im Hotel gebleiben. Hast du gestern lange gearbeitet? Ja, du hast gestern lange gearbeitet. Haben wir zusammen Abendessen gekocht? Nein, wir haben zusammen nicht Abendessen gekocht. Of course, I can say, ja, wir haben zusammen Abendessen gekocht. Bin ich nach New York geflogen? Nein, du bist nicht nach New York geflogen. Of course, I can also say, ja, du bist nach New York geflogen. Both of them is true in using, but if you wanna say yeah, it's gonna be positive. And if you say no, it's gonna be negative answer. And as I always say, please write your own examples and take notes and watch again until you can make sentences without looking the list of perfect preteritum haben or sein. In this lesson, we're gonna learn Nebensätze in German. In a Nebensatz, the verb is placed at the end of the clause. Subordinate clauses are often introduced by subordinating conjunctions, relative pronouns, or certain expressions. This subject is important because the conjunctions needs some change in the sentences, so we're gonna see all conjunctions with different pages with different examples detailing. Here is the important conjunctions: while, because, thus means that, when means if or when, obwohl means although in English, and we're gonna see the usage of while, when, thus, and obwohl in the next part.
The usage of when. When is used to introduce a condition, it can be translated as if. It connects the main clause with a subordinate clause that expresses a condition, like if in English. When is used to indicate a specific time or situation, it can be translated as when, and it connects the main clause with a subordinate clause that describes a situation or event that happens at the same time. And the structure of when is the conjugated verb in the subordinate clause moves to the end of the clause, and the main clause and subordinate clause can be reversed, but the word order remains the same. Just be careful, the word order remains the same. Here is an example. Ich esse einen Apfel, wenn ich hungrig bin. The main clause is ich esse einen Apfel. The subordinate clause is wenn ich hungrig bin, and it means I eat an apple when I am hungry. And of course, I can also use like wenn ich hungrig bin, esse ich einen Apfel. When I am hungry, I eat an apple. The usage of when is like this. Just be careful with the order of the sentences. Let's check the examples. Wenn ich nach Haus komme, koche ich etwas. Wenn ich ein Bild kaufe, hänge ich es dann an die Wand. Wenn das Wetter schön ist, setze ich mich in den Garten. Wenn es regnet, bleibe ich zu Haus. Wenn du willst, können wir ins Kino gehen. Just be careful about the order of the sentences. If I use when at the beginning of the sentences, I need to start the other sentences with a auxiliary verb or verb. Ich gehe spazieren, wenn das Wetter gut ist. Ich nehme einen Regenschirm mit, wenn es regnet. Wenn du mir hilfst, kann ich die Aufgabe schneller erledigen. If you help me, I can finish the task faster. Wenn der Film beginnt, sitzen wir alle ruhig. When the movie starts, we all sit quietly. Wir können zusammen lernen, wenn du möchtest. So if you know the usage of when, you can use it easily, and you're gonna see it B1, B2, maybe C1, and the Goethe or the other exams in German. They really love to ask it. And please make your own examples. As I told before, if you write more, you can understand and you can learn better.
The usage of while. While means because in English. The structure of while is when while is used, the verb in the subordinate clause, I mean Nebensatz, moves to the end of the clause. The main clause, I mean Hauptsatz, and the subordinate clause can be in either order, but the verb position remains the same. Let's check with an example. The main clause is Ich bleibe zu Hause, I stay at home. Subordinate clauses while is regnet because it is raining. And of course I can use it in a different way. While is regnet, bleibe ich zu Hause because it is raining, I stay at home. Of course I can say like this. I can use it in the middle of the sentences, or I can start with the subordinate clause, I mean while. And ich kann nicht kommen, weil ich krank bin. I can't come because I am sick. Wir gehen ins Kino, weil wir den neuen Film sehen möchten. Just be careful, we have möchten, we have sehen here. We have an auxiliary verb and modal verb and one verb. Wir gehen ins Kino, weil wir den neuen Film sehen möchten. We are going to the cinema because we want to see the new movie. First I use sehen and then at the end of the sentences I used möchten. Just be careful with modals. And the next one, sie ist glücklich, weil sie eine gute Note bekommen hat. She is happy because she got a good grade. And be careful, again, I used at first bekommen and then hat. Bekommen is the basic verb and the hat is auxiliary verb, and auxiliary verb I use at the end of the sentences with while. Fährt mit dem Fahrrad, weil sein Auto kaputt ist. He rides the bicycle because his car is broken. And the next one, sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil sie keine Zeit hatte. She didn't do her homework because she didn't have time. The next one, ich esse gesund, weil ich fit bleiben möchte. Be careful, I use möchte at the end of the sentences, and before möchte I used the base verb bleiben, and it means I eat healthy because I want to stay fit. If you understand the usage of while, you can use it also easily. Just be careful about the perfect tense and modal verbs using. And please make your own sentences, and you can also send me to check it.
The usage of obwohl, it means although in English. The structure is when we use obwohl, the verb in the subordinate clause, I mean Nebensätze, moves to the end of the clause. The main clause, I mean Hauptsatz, and the subordinate clause can be in either order, but the verb position remains the same. Let's check with the examples. The main clauses ich gehe spazieren, the subordinate clauses obwohl es regnet, I go for a walk although it is raining. It means in English, just be careful how to use it and where to use it. Of course, I can do it at the beginning of the sentences. Obwohl es regnet, gehe ich spazieren. Although it is raining, I go for a walk. Of course, it's an option also. And the next example, ich esse Schokolade, obwohl ich auf Diet bin. I eat chocolate, although I'm on a diet. And the next one, ist zur Arbeit gegangen, obwohl krank ist. He went to work, although he is sick. And the next one, wir bleiben zu Hause, obwohl das Wetter schön ist. We stay at home, although the weather is nice. And the next one, fährt mit dem Fahrrad, obwohl sein Auto funktioniert. He rides the bicycle, although his car works. The next one, ich habe den Film gesehen, obwohl ich müde war. I watched the movie, although I was tired. Wir sind früh aufgestanden, obwohl wir spät ins Bett gegangen sind. Just be careful, I use the gegangen, the base verb, before the auxiliary verb. My auxiliary verb here is sind, and it means in English, we got up early, although we went to bed late. If you be careful about the order of the sentences, never have any problem about the Nebensätze and obwohl. Just be careful if you have an auxiliary verb or maybe modal verb, we use with obwohl at the end of the sentences with obwohl. The structure of obwohl sentences is obwohl and subject and object and the base verb and auxiliary verb if we have auxiliary verb.
The usage of does. Does means that in English. Let's check first the structure of does and then the examples. The structure is when does is used, the verb in the subordinate clause, I mean nebenzats, moves to the end of the clause, and the main clause, I mean the Hauptsatz, and the subordinate clause can be in either order, but the verb position remains the same, just like others. Let's check with the example. The main clauses ich glaube, subordinate clauses das kommt, I believe that he is coming. Just careful, das kommt, that he is coming. The main clauses ich glaube, and of course I can use it at the beginning of the sentences. The subordinate clauses das kommt, the main clauses glaube ich. Just be careful when you use at the beginning of the sentences. And it means that he is coming, I believe. The next one, sie sagt, dass sie müde ist. She says that she is tired. And the next one, hofft, dass den Test besteht. He hopes that he passes the test. And the next one, wir wissen, dass du fleißig bist. We know that you are hardworking. The structure is das and object and fleißig or object or place, whatever you want, and then the verb and the auxiliary verb. If we have here at the end of the sentences, we should use it. And the next one, dass du heute gekommen bist, freut mich sehr. That you came today makes me very happy. Es ist wichtig, dass du lernst. It's important that you study. Ich habe gehört, dass sie im Ausland lebt. I heard that she lives abroad. Ich freue mich, dass du gekommen bist. I am happy that you came. And the next one, glaubt, dass sie ihn mag. He believes that she likes him. And the next one, dass sie den Preis gewonnen hat, ist eine große Unterraschung. That she won the prize is a big surprise. And you can also have the subordinate clause in the next part, of course. And I wanna say something and finish the Nebensatz lesson. If you have an exam in German, Goethe or another exam, you gonna see weil, das, wenn, and obwohl 100%. So you have to know them perfectly. If you have an exam in German B1, B2, and Goethe or any other exams, you're gonna see all of them.
The future tense in German, future eins, we call like this in German. This tense is formed using the auxiliary verb werden and the infinitive form of the main verb. Werden is conjugated to match the subject of the sentences and the main verb remains in its infinitive form. Just be careful about this, and is placed at the end of the clause. It's a useful subject and it is the one of the base tenses in German. Let's check at first how we use werden with the pronouns ich, du, er, sie, es, wir, ihr, and sie. Ich werde, with ich I use werde, du wirst, there is some change, du and er, sie, es gonna have some change. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, and remember the pronouns also ich, I, du, you, er, sie, es, he, she, it, wir, we, ihr, you, all, and sie, I can use it both they and you meanings, and werden gives us will in English. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. These are the usages of werden. Let's check the examples. Ich werde lernen, I will study, du wirst reisen, you will travel, er wird arbeiten, he will work, wir werden kochen, we will cook, ihr werdet spielen, you, all of you will play, sie werden singen, they will sing. Ich werde das Haus putzen, I will clean the house, du wirst einen neuen Job finden, you will find a new job, sie wird die Katze füttern, she will feed the cat, sie werden am Wochenende grillen, we will have a barbecue on the weekend. Ihr werdet die Prüfung bestehen, you, all of you, I mean, will pass the exam. Sie werden einen Ausflug machen, they will go on a trip. So, we can understand from the examples that the structure is first subject and werden and object and then the infinitive form of the verb. Now let's check the time expressions with werden. There are two options and one of them is morgen werde ich einkaufen gehen. If I use it at the beginning of the sentences, I can use like this. The structure should be like this. Tomorrow I will go shopping. It means tomorrow, morgen, werde, will, ich, I, go, gehen, shopping, einkaufen. Nächste Woche wirst du die Prüfung haben. Next week you will have the exam. Next week, nächste Woche, you, du, wirst, will, die Prüfung, the exam, haben, have. Er wird bald ankommen. He will arrive soon. He, wird, will, bald, soon, arrive, angekommen. Wir werden im Sommer ans Meer fahren. We will go to the sea in the summer. Wir will, werden, go, fahren to the sea, ans Meer,
in the summer, im Sommer. Ihr werdet später essen. You all, will eat later. You all, werdet, will, später, later, eat, essen. If I want to use at the beginning of the sentences the time expressions, it's like this. But of course I can use it in the middle of the sentences also. Wird morgen früh joggen. He will jog tomorrow morning. He will morgen früh, tomorrow morning, joggen, jog. And the next one, wir werden ein neues Auto kaufen. It means we will buy a new car. We werden, will, ein neues Auto, a new car, kaufen, buy. Ich werde meine Freunde besuchen. I will visit my friends. I werde, will, meine Freunde, my friends, besuchen is visit in English. Wir werden morgen früh aufstehen. We will get up early tomorrow. Wir werden, will, morgen früh, early tomorrow, and get up is aufstehen. And so we can also use like this if you wanna have the at the first part in a sentences, of course, or you can use like this. But if you want to in the middle of the sentences, you can also use like this. And there is a important information about the future tense. It's often used to express intentions, predictions, or plans. In everyday conversation, the present tense with a future time expression is often used instead of this tense. For example, ich gehe morgen einkaufen. I am going shopping tomorrow is commonly used instead of ich werde morgen einkaufen gehen. But just be careful, it's everyday conversation with your friends, with the people you see at the market or any place. It's for speaking conversations, but when you are writing, you have to use the future tense with werden. Just be careful about this, and it's a important information if you go to Germany. Then let's check the negative and yes/no question forms in future tense. So how can I do it negative? Check the examples. Wird nicht morgen früh joggen. He will not jog tomorrow morning. Wird nicht gives me the negative form. Wir werden nicht ein neues Auto kaufen. We will not buy a new car. Ich werde nicht meine Freunde besuchen. I will not visit my friends. Wir werden nicht morgen früh aufstehen. We will not get up early tomorrow. What about the question part? If I use the auxiliary verb at the beginning of the sentences, it gives me the question, yes/no question parts. Wird morgen früh joggen? Will he jog tomorrow morning? Werden wir ein neues Auto kaufen? Will we buy a new car? Werde ich meine Freunde besuchen? Will I visit my friends? Werden wir morgen früh aufstehen? Will we get up early tomorrow? Be careful if you use at the beginning the auxiliary verb. We can get the
yes, no question form, I mean ja, nein, Frage form. What if I wanna answer this? How can I do that? Wird morgen früh it's the positive. Wird nicht morgen früh this is the negative. Wird morgen früh this is the ja, nein, Frage. And this answer is ja, wird, nein, wird nicht. Werden wir ein neues Auto kaufen? Ja, wir werden, nein, wir werden nicht. Werde ich meine Freunde besuchen? Will I visit my friends? Ja, du wirst, nein, du wirst nicht. Wir werden morgen früh aufstehen, it's positive. Wir werden nicht morgen früh aufstehen, it's negative. Werden wir morgen früh aufstehen, it's ja, nein, Frage. And the answer is ja, wir werden, nein, wir werden nicht. We will learn in this lesson prepositions. In German, prepositions divided into three parts: accusative prepositions, dative prepositions, and genitive prepositions. We're gonna see accusative prepositions, dative prepositions, and two-way prepositions in this lesson. Let's start with accusative prepositions. If you remember the accusative, dative, and nominative lesson, you can do it easily. In accusative preposition form, these prepositions are always followed by a noun or pronoun in the accusative case. Example, durch through, it means in English, get durch den Park, he walks through the park. Park becomes den Park in accusative form in these sentences. And the next one, das Geschenk ist für dich. The gift is for you. Here,
the accusative form. And the next example, gegen means against, and the example is wir sind gegen diese Entscheidung. We are against this decision. Diese Entscheidung is here accusative form. And the next one, ohne means without. Ich gehe nicht ohne meinen Regenschirm. I don't go without my umbrella. Meinen Regenschirm here is accusative form. And the next one, means around. Sitzt den Tisch. He sits around the table. Den Tisch is accusative case here. Let's check the dative prepositions. These prepositions are always followed by a noun or pronoun in the dative case. Let's check the examples. Aus means from, out of. Kommt aus dem Haus. He comes from house. And we use here dative case. Das Haus becomes dem Haus. And the next example, by, at, near, with, it means ich wohne bei meinen Eltern. I live with my parents. The Eltern becomes meinen Eltern in dative case. You need to know the articles of the words, and then you can do it better. Just remember what I said before with the subject, the lesson of the dative, accusative, and nominative. If you remember or if you learn dative, accusative with articles, you can put the prepositions on the correct way. And the next example, mit means with. Sie geht mit ihrem Hund spazieren. She goes for a walk with her dog. Das Hund becomes ihrem Hund here. And the next one, seit means since or for. Lebt seit einem Jahr in Deutschland. He has been living in Germany for a year. I mean this, or I can say always he lives in Germany for a year. Both of them true in translation, but just be careful. Seit einem Jahr is the dative case, dative form. And the next one, von, from, or of, it means das Geschenk ist von meiner Tante. The gift is from my aunt. Look at the von meiner Tante. Die Tante becomes meiner Tante in dative form with von. And the next example, zu, and, at, it means. And the example is ich gehe zu dem Arzt. I'm going to the doctor. Der Arzt become dem Arzt with zu in dative case. And now let's check the two-way prepositions. These prepositions can be followed by either the accusative or dative case, and we call it two-way preposition depending on whether they indicate motion, accusative, or location, I mean dative. Just be careful about these prepositions. We can use both. Let's check the examples. First, an, it means at or on in English. The motion and the location, I mean accusative and dative. I'm gonna give the both of examples. Ich hänge das Bild an der Wand. I hang the picture on the wall. This is the accusative, I mean motion example. Das Bild an die Wand, on the
wall, and das Bild hängt an der Wand. The picture hangs on the wall, and it gives us the location. So an der Wand here is dative case. Let's check another example of means on. The motion example is legt das Buch auf den Tisch. He puts the book on the table. It's an accusative case. The location example, das Buch liegt auf dem Tisch. The book is on the table, and this is the location, dative example. Let's check the other one, hinter, behind, and the accusative form is sie geht hinter das Haus. She goes behind the house. The location is sie sitzt hinter dem Haus. She sits behind the house, and this is the dative case example. And in means in, into. The motion, accusative example is geht in die Schule. He goes into the school. The location, dative case, ist in der Schule. He is in the school. And the next one, neben, it means next to. The motion, ich stelle die Lampe neben den Tisch. I place the lamp next to the table. This is the accusative form. The location example is die Lampe steht neben dem Tisch. The lamp stands next to the table. This is the dative case example. And the next one is über. It means over, above. The motion, accusative example is sie hängt die Lamp über den Tisch. She hangs the lamp over the table. This is the accusative form. And the location form, dative form, is the Lampe hängt über dem Tisch. The lamp hangs above the table. And the next one, unter, means under. Motion, accusative example, der Hund geht unter das Bett. The dog goes under the bed. The location example, the dative case, der Hund liegt unter dem Bett. The dog lies under the bed. And the next one, for, means in front of or before. The motion, accusative case, stellt den Stuhl vor die Tür. He puts the chair in front of the door. This is the accusative case. And the dative case is der Stuhl steht vor der Tür. The chair is in front of the door. And the next one, zwischen, means between. The motion, accusative case, sie legt das Buch zwischen die anderen Bücher. She puts the book between the other books. This is the accusative case, zwischen die anderen Bücher, used accusative case. The location, dative case, is das Buch liegt zwischen den anderen Büchern. The book is between the other books. Zwischen den anderen Büchern is dative case.
I want to explain the reading parts and the listening parts here. Reading parts, just we need to read it at first and then take the notes. If we don't know the words, we can write the verbs and the translations, and then try to translate by yourself, and after them you can check your translation at the translation page. But please do it on your own first and then check, and you can learn from the reading parts a lot of words, verbs, anything, and the rules also. So this is the important part of our course.
Die Bedeutung der Bildung. Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht und ein entscheidender Faktor für individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. Sie eröffnet Türen zu neuen Möglichkeiten, fördert kritisches Denken und stärkt das Verständnis für die Welt um uns herum. In einer globalisierten Welt spielt Bildung eine Schlüsselrolle. Um kulturelle Unterschiede zu überbrücken und gemeinsame Lösungen für globale Herausforderungen zu finden. Bildungssysteme weltweit stehen vor vielen Herausforderungen, darunter Ungleichheiten im Zugang zur Bildung, Qualität der Ausbildung und die Anpassung an die sich ständig verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes. Durch innovative Ansätze und die Nutzung neuer Technologien kann die Bildung inklusiver und effektiver gestaltet werden. Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der über die formale Schulbildung hinausgeht. Erwachsene haben ebenso die Möglichkeit, sich durch Weiterbildung und lebenslanges Lernen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dies fördert nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern stärkt auch die soziale und wirtschaftliche Teilhabe. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bildung der Schlüssel zu einem besseren Leben und einer gerechteren Gesellschaft ist. Sie ermöglicht es den Menschen, ihr volles Potenzial zu entfalten und aktiv zur Gestaltung ihrer Gemeinschaft und der Welt beizutragen. Die Bedeutung der Bildung. Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht und ein entscheidender Faktor für individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. Sie eröffnet Türen zu neuen Möglichkeiten, fördert kritisches Denken und stärkt das Verständnis für die Welt um uns herum. In einer globalisierten Welt spielt Bildung eine Schlüsselrolle. Um kulturelle Unterschiede zu überbrücken und gemeinsame Lösungen für globale Herausforderungen zu finden. Bildungssysteme weltweit stehen vor vielen Herausforderungen, darunter Ungleichheiten im Zugang zur Bildung, Qualität der Ausbildung und die Anpassung an die sich ständig verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes. Durch innovative Ansätze und die Nutzung neuer Technologien kann die Bildung inklusiver und effektiver gestaltet werden. Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der über die formale Schulbildung hinausgeht. Erwachsene haben ebenso die Möglichkeit, sich durch Weiterbildung und lebenslanges Lernen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dies fördert nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern stärkt auch die soziale und wirtschaftliche Teilhabe. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bildung der Schlüssel zu einem besseren Leben und einer gerechteren Gesellschaft ist. Sie ermöglicht es den Menschen, ihr volles Potenzial zu entfalten und aktiv zur Gestaltung ihrer Gemeinschaft und der Welt beizutragen. Die Bedeutung der Bildung. Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht und ein entscheidender Faktor für individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. Sie eröffnet Türen zu neuen Möglichkeiten, fördert kritisches Denken und stärkt das Verständnis für die Welt um uns herum. In einer globalisierten Welt spielt Bildung eine Schlüsselrolle. Um kulturelle Unterschiede zu überbrücken und gemeinsame Lösungen für globale Herausforderungen zu finden. Bildungssysteme weltweit stehen vor vielen Herausforderungen, darunter Ungleichheiten im Zugang zur Bildung, Qualität der Ausbildung und die Anpassung an die sich ständig verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes. Durch innovative Ansätze und die Nutzung neuer Technologien kann die Bildung inklusiver und effektiver gestaltet werden. Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der über die formale Schulbildung hinausgeht. Erwachsene haben ebenso die Möglichkeit, sich durch Weiterbildung und lebenslanges Lernen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dies fördert nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern stärkt auch die soziale und wirtschaftliche Teilhabe. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bildung der Schlüssel zu einem besseren Leben und einer gerechteren Gesellschaft ist. Sie ermöglicht es den Menschen, ihr volles Potenzial zu entfalten und aktiv zur Gestaltung ihrer Gemeinschaft und der Welt beizutragen.
Das Haus. Das Auto. Der Stuhl. Der Tisch. Die Tür. Das Fenster. Das Buch. Der Stift. Der Mann. Die Frau. Das Kind. Der Freund. Die Freundin. Das Brot. Der Apfel. Das Wasser. Der Kaffee. Die Milch. Der Baum. Die Blume. Der Himmel. Das Meer. Der Hund. Die Katze. Der Vogel. Das Pferd. Die Schule. Der Lehrer. Die Lehrerin. Der Schüler. Die Schülerin. Das Klassenzimmer. Das Hemd. Die Hose. Die Jacke. Die Schuhe. Das Kleid. Die Stadt. Das Dorf. Das Geschäft. Die Straße. Der Park. Der Kopf. Die Hand. Das Bein. Das Auge. Das Ohr. Das Bett. Die Couch. Der Schrank. Der Tisch. Der Stuhl. Das Haus, das Auto, der Stuhl, der Tisch, die Tür, das Fenster, das Buch, der Stift, der Mann, die Frau, das Kind, der Freund, die Freundin, das Brot, der Apfel, das Wasser, der Kaffee, die Milch, der Baum, die Blume, der Himmel, das Meer, der Hund, die Katze, der Vogel, das Pferd, die Schule, der Lehrer, die Lehrerin, der Schüler, die Schülerin, das Klassenzimmer, das Hemd, die Hose, die Jacke, die Schuhe, das Kleid, die Stadt, das Dorf, das Geschäft, die Straße, der Park, der Kopf, die Hand, das Bein, das Auge, das Ohr, das Bett, die Couch, der Schrank, der Tisch, der Stuhl. Ich gehe jeden Tag zur Schule. Ich gehe jeden Tag zur Schule. Ich gehe jeden Tag zur Schule. Ich mag Hunde, weil sie freundlich sind. Ich mag Hunde, weil sie freundlich sind. Ich mag Hunde, weil sie freundlich sind.
Wir wohnen in einer kleinen Stadt. Wir wohnen in einer kleinen Stadt. Wir wohnen in einer kleinen Stadt. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Gestern habe ich meine Hausaufgaben gemacht und dann einen Film gesehen. Gestern habe ich meine Hausaufgaben gemacht und dann einen Film gesehen. Gestern habe ich meine Hausaufgaben gemacht und dann einen Film gesehen. Im Sommer gehe ich gerne im Park spazieren. Im Sommer gehe ich gerne im Park spazieren. Im Sommer gehe ich gerne im Park spazieren. Ich habe vor, nächstes Jahr nach Deutschland zu reisen. Ich habe vor, nächstes Jahr nach Deutschland zu reisen. Ich habe vor, nächstes Jahr nach Deutschland zu reisen. Es ist wichtig, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Es ist wichtig, jeden Tag etwas Neues zu lernen.
Es ist wichtig, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Obwohl das Wetter schlecht war, haben wir einen schönen Ausflug gemacht. Obwohl das Wetter schlecht war, haben wir einen schönen Ausflug gemacht. Obwohl das Wetter schlecht war, haben wir einen schönen Ausflug gemacht. Ich habe mich entschlossen, einen Sprachkurs zu besuchen, um mein Deutsch zu verbessern. Ich habe mich entschlossen, einen Sprachkurs zu besuchen, um mein Deutsch zu verbessern. Ich habe mich entschlossen, einen Sprachkurs zu besuchen, um mein Deutsch zu verbessern. Die Diskussion über Umweltschutz hat gezeigt, wie wichtig nachhaltiges Leben ist. Die Diskussion über Umweltschutz hat gezeigt, wie wichtig nachhaltiges Leben ist. Die Diskussion über Umweltschutz hat gezeigt, wie wichtig nachhaltiges Leben ist. Der Film, den ich gestern gesehen habe, war sowohl spannend als auch lehrreich. Der Film, den ich gestern gesehen habe, war sowohl spannend als auch lehrreich. Der Film, den ich gestern gesehen habe, war sowohl spannend als auch lehrreich.
Viele Menschen sind der Meinung, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt revolutioniert hat. Viele Menschen sind der Meinung, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt revolutioniert hat. Viele Menschen sind der Meinung, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt revolutioniert hat. Ich finde es faszinierend, wie schnell sich die Technologie entwickelt und unser tägliches Leben beeinflusst. Ich finde es faszinierend, wie schnell sich die Technologie entwickelt und unser tägliches Leben beeinflusst. Ich finde es faszinierend, wie schnell sich die Technologie entwickelt und unser tägliches Leben beeinflusst. Durch den Klimawandel sind wir gezwungen, unsere Lebensgewohnheiten zu überdenken und umweltfreundlicher zu handeln. Durch den Klimawandel sind wir gezwungen, unsere Lebensgewohnheiten zu überdenken und umweltfreundlicher zu handeln. Durch den Klimawandel sind wir gezwungen, unsere Lebensgewohnheiten zu überdenken und umweltfreundlicher zu handeln. Die Teilnahme an internationalen Projekten ermöglicht es, wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Die Teilnahme an internationalen Projekten ermöglicht es, wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Die Teilnahme an internationalen Projekten ermöglicht es, wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.